Ayam, Srimad, Maharaj, Gachara, Sisvedesi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Haridas Thakur ki Jai. Ram Sagahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadeta Gadadhar Shasi Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Isi Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Navadip Dham ki Jai. Gang Shamana Tulsi Bhakti Devi ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrindi ki Jai. Samavetta Bhaktivinoda ki Jai. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 10. So asau guṇair viracito deho puruṣasya saṁsāras tan-nibandho puṁso vidyā cchid ātmanaḥ. Yeah, which asau, that guṇaiḥ, by the material modes, viracitaḥ, constructed, deha, body, ayam, this, puruṣasya, of the Supreme Personality of Godhead. He, certainly, saṁsāraḥ, material existence, tan-nibandhaḥ, tied to that, ayam, this, puṁsaḥ, of the living entity, vidyā, knowledge, chit, that which cuts apart, ātmanaḥ, of the soul. Translation: the subtle and gross material bodies are created by the material modes of nature which expand from the potency of the Supreme Personality of Godhead. Material existence occurs when the living entity falsely accepts the qualities of the gross and subtle bodies as being his own factual nature. This illusory state, however, can be destroyed by real knowledge.
Purport regarding the analogy comparing fire and its fuel to the soul in the body, one may argue that to some extent fire is dependent upon its fuel and cannot exist without it. Since we do not experience the existence of fire independent of fuel, one may therefore still question how it is possible for the living entity to exist separately from the body. How it is possible for the living entity to exist separately from the body, become covered by it, and eventually become free from it. Only through the Supreme Personality of Godhead's knowledge potency can one clearly understand the nature of the living entity. By vidyā, or real knowledge, one may cut material existence to pieces and even in this lifetime experience spiritual reality. According to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, our material existence is an artificial imposition by the Lord's inconceivable potency of nescience. The qualities of gross and subtle material forms are psychologically imposed upon the living being. And because of misidentification with the body, the living entity initiates a series of illusory activities. As explained in the previous chapter, the present material body is like a tree that produces the karmic seed of the next body. However, this cycle of ignorance can be cut to pieces by transcendental knowledge explained by the Lord. Unfortunately, the conditioned souls, being inimical to the Supreme Personality of Godhead, do not accept the perfect knowledge spoken by the Lord. Instead, they remain absorbed in gross and subtle illusion. But if the living entity accepts the Lord's knowledge, his whole situation can be rectified, and he can return to his original, eternal, blissful life of perfect knowledge in the direct association of the Lord. So this verse explains the process by which ignorance covers the living entity. இந்த பதமானது ஜீவாத்மாவை அறியாமை எவ்வாறு மறைக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கி கூறுகிறது. People in the material world do not distinguish between the soul and the body. சாதாரணமாக லௌகிக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் வேறுபாடை காண்பதில்லை. But then the scripture tells us you're not the body or the soul. ஆனால் சாஸ்திரங்களோ நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை சொல்கின்றன. What is the relationship between the body and the soul? ஆகவே இந்த சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள உறவு என்ன? Why does the soul have to have a body at all? இந்த ஆத்மா ஏன் ஒரு சரீரத்தை பெற வேண்டும்? So the example of the fire and the fuel was given. ஆகவே தான் எரிபொருளில் உள்ள நெருப்பு என்பது உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And one could argue that the fire is dependent upon the fuel. ஆகவே ஒருவர் வாதிடலாம் இந்த நெருப்பானது எரிபொருளை சார்ந்தே இருக்கிறது என்று வாதிடலாம். So in the material world that is true. இந்த லௌகிக உலகத்தில் இது உண்மையே. So because it's a material example, it does not fit exactly with the relationship between the body and the soul. இது ஒரு ஜட உதாரணம் என்பதனால் சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள உறவிற்கு ஒரு உகந்த உதாரணமாக சொல்ல முடியாது. So certainly, as long as we're in the material world, the soul must express itself through the material body. எப்படி இருந்தாலும் நிச்சயமாக இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை இந்த ஆத்மாவானது தனது சரீரத்தின் மூலமாகவே அனைத்தையும் வெளிப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. Why do we get body after body? நமக்கு ஏன் சரீரத்துக்கு பிறகு சரீரம் கிடைக்கின்றது? Because that atma wants to express itself in terms of material enjoyment. ஏனென்றால் ஆத்மாவானது லௌகிக இன்பங்களின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறது. So as far as material existence is concerned, there is some sort of dependence of the atma upon the body. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகில் இருக்கின்றவரை இந்த ஆத்மாவானது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சரீரத்தை சார்ந்து இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. However, the point of fire and wood is to show that actually the two are quite different.
ஆனால் இப்படி இருப்பினும் இந்த விறகில் நெருப்பு இருக்கிறது என்பதை என்ற உதாரணம் இவை இரண்டும் ஆத்மாவும் சரீரமும் மாறுபட்டவை என்பதை விளக்குவதற்காக சொல்லப்பட்டதாகும். So everybody makes a distinction between fire and wood. அனைவருமே விறகிற்கும் நெருப்பிற்கும் வேறுபாடை பார்க்கின்றனர். So we should make a distinction between atma and material body. அவ்வாறே இந்த சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடை உணர வேண்டும். However, the relationship is quite, you say, complex. எப்படி இருப்பினும் இந்த உறவானது சிறிது சிக்கல் நிறைந்ததாகும். There are many factors involved in this relationship. இந்த உறவில் பலவேறான அம்சங்கள் இருக்கின்றன. And in fact, we have not only a gross body, we have a subtle body. உண்மையில் சொன்னால் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் சூக்ஷ்ம சரீரம் கூட உண்டு. So both of these are material. இவை இரண்டுமே ஜடமானவை. The material body is given up at death, but the subtle body is not given up at death. இறப்பின் பொழுது இந்த ஜட சரீரமானது விட்டுவிடப்படுகிறது, ஆனால் சூக்ஷ்ம சரீரமோ விடப்படுவதில்லை. So that we could argue, well, the subtle body and the soul are same thing. ஆகவே ஒருவர் நினைக்கலாம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் ஒன்றே என்று. But scripture also denies that. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அதையும் மறுக்கின்றன. If one gets liberation, one must give up the subtle body also. ஆகவே ஒருவர் முக்தி பெற்றால் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் விட வேண்டியுள்ளது. So though the subtle body looks almost like it's eternal because it goes with the atma birth after birth, actually it is also temporary. எப்படி இருப்பினும் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமானது பிறவிக்கு பிறகு பிறவி நித்தியமாக ஆத்மாவுடன் செல்வது போன்று காணப்பட்டாலும் அதுவும் தற்காலிகமானது. Brahma has a material body which lasts 100 of Brahma's years, which is a very long time, but it's also material. பிரம்மாவிற்கு அவருடைய 100 ஆண்டு காலம் வாழக்கூடிய ஒரு சரீரம் உண்டு, ஆனால் அது கூட ஜட சரீரமே. So the gross body and the subtle body are both different from the atma. ஆகவே இந்த ஸ்தூல சரீரம் மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரம் இரண்டுமே ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவை. But there is a bondage between the soul and those two bodies. ஆனால் ஆத்மாவிற்கும் இந்த இரண்டு சரீரங்களுக்கும் ஒரு பந்தம் உண்டு. And that bondage is very, very strong. மேலும் இந்த பந்தமானது மிகவும் வலிமையானதாகும். It becomes very difficult for the jiva to break that relationship. இந்த உறவிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஆத்மாவிற்கு மிக கடினமாக விஷயமாகிறது. Of course, when we die, we break the relationship with our gross material body. ஆகவே நாம் இறக்கும் பொழுது இந்த ஜட சரீரத்திலிருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம். But by the law of karma, then we accept another gross body. ஆனால் அதே சமயத்தில் மற்றொரு சூக்ஷ்ம சரீரத்தை நாம் ஏற்கின்றோம். So the process of liberation, getting free from subtle body and gross body, is very, very difficult. ஆகவே இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் மற்றும் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து விடுபடும் முக்தி என்னும் வழியானது மிகவும் கடினமானதாகும். So we can say, wow, that is so difficult to get rid of. Why do we bother? அவ்வளவு கடினமாக இருப்பின் அதை பற்றி நாம் ஏன் கவலை கொள்ள வேண்டும் என்றும் நினைக்கலாம். Why not just accept that we have a gross and subtle body and then enjoy? நமக்கு சூக்ஷ்ம மற்றும் ஸ்தூல சரீரங்கள் உள்ளன என்பதை ஏற்று நாம் ஏன் அவற்றை அனுபவிக்க கூடாது? So this is the conclusion of most living entities. இதுவே பெரும்பாலான உயிர்வாளிகளின் முடிவாகும். So the animals and the plants, they don't distinguish anything. மேலும் மிருகங்களும் தாவரங்களும் எந்த விதமான மாறுபாடையும் காண்பதில்லை. Among the human beings, those who are in ignorance also do not distinguish. ஆகவே அறியாமையில் திளைக்கும் மனிதர்கள் கூட இந்த வேறுபாடை காண்பதில்லை. However, the Lord arranges the material world so that there is almost a natural way in which you become aware of the distinction between body and soul. இப்படி இருப்பினும் பகவான் ஒரு இயற்கையான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். அதன் மூலமாக நாம் இந்த சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடை உணர முடியும். So it is described that Maya has two functions. மேலும் மாயை என்பதற்கு இரண்டு வேலைகள் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. One is avidya or ignorance, the other is vidya, knowledge. ஒன்று அவித்யா அறியாமை,
மற்றொன்று வித்யா ஞானம் அறிவு. So usually we're aware of the ignorance function. சாதாரணமாக நாம் இந்த அறியாமை என்ற வேலையை பற்றி நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். So this covers up the atma and it hides his characteristics. மேலும் இது இந்த அறியாமை ஆத்மாவை மூடி மறைத்து ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளை மறைக்கின்றது. And this causes him to identify with a material body. மேலும் ஆத்மாவை இந்த ஜட சரீரத்தின் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள செய்கிறது. So that is one function of Maya. இது மாயையின் ஒரு வேலையாகும். But then the other function is vidya, knowledge. மற்றொரு வேலை என்னவென்றால் வித்யா, அறிவு. So we cannot condemn Maya. ஆகவே நாம் மாயையை கண்டிக்க முடியாது. So Maya also gives us knowledge. மேலும் மாயை கூட நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது. Not complete knowledge, but some knowledge. முழுமையான அறிவை கொடுப்பதில்லை, ஞானத்தை கொடுப்பதில்லை, ஓரளவிற்கு கொடுக்கிறது. So that vidya is the characteristic of sattva gun. ஆகவே இந்த வித்யா என்பது சத்துவகுணத்தின் பண்பாகும். So if one is firmly situated in sattva gun, then naturally one begins to develop an awareness that one is not the body, one is the soul. ஆகவே ஒருவர் உறுதியாக சத்துவகுணத்தில் திளைத்திருப்பாரே ஆனால் அவர் தான் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை உணர ஆரம்பிக்கின்றார். Another quality of the soul of sattva gun also is that in sattva gun one has faith in scriptures. மேலும் சத்துவகுணத்தின் மற்றொரு பண்பு என்னவென்றால் அந்த நிலையில் திளைத்திருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். So if we go to the scriptures, then very quickly we can reinforce this idea that I'm not the body but I'm the soul. ஆகவே நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகும் பொழுது நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்னும் கருத்தை நாம் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும். So in this way, Maya is not completely evil. It has a chance for the jiva to get out of the material world. இவ்வாறாக பார்த்தால் மாயை என்பது ஒரு கேடு விளைப்பதல்ல, அது ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. So this is the arrangement of the Supreme Lord for the jivas in the material world. இந்த ஜட உலகில் வாழும் ஆத்மாக்களுக்காக பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு வழிமுறையாகும் ஏற்பாடு. The Lord makes a big prison house full of ignorance. மேலும் இந்த சிறை முழுமையான அறியாமை நிறைந்த சிறையை பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். But he also provides a little door there called knowledge, and you can get out that door. ஆகவே அதே சமயத்தில் அவர் அந்த சிறைக்கு ஒரு சிறிய கதவையும் வைத்திருக்கிறார். அதுவே அறிவு ஞானம் என்பதாகும். அதை உபயோகித்து நாம் இந்த சிறையிலிருந்து விடுபடலாம். Of course, we also know that of all the human beings, not so many are in sattva gun. மேலும் நாம் அறிவோம் மனிதர்களில் பெரும்பாலானோர் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதில்லை. Most are in tamagun and rajagun. பெரும்பாலானோர் தமோகுணத்திலும் ரஜோகுணத்திலும் திளைத்திருக்கின்றனர். So we can think of a big prison, and on the first bottom floor we have a huge area with all the people in tamagun. ஆகவே நாம் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம், சிறையின் அடித்தளத்தில் அறியாமையில் தமோகுணத்தில் நிறைந்திருக்கும் மனிதர்கள் வாழ்வதை. And the next story up there's a smaller room, and that's the people in rajagun. அதற்கு அடுத்த தளத்தில் ஒரு சிறிய அறையில் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களை காணலாம். And on top of that there's another much smaller room, that's the sattva gun. அதற்கும் மேலாக இன்னும் சிறியதான ஒரு அறையில் சத்துவகுணத்தை உடையவர்கள் நிறைந்திருப்பதை காணலாம். And in that topmost room then there's a door you can get out. அந்த உயர்ந்த மேல் தளத்தில் ஒரு சிறிய கதவு இருக்கிறது, அதிலிருந்து அறிவை உபயோகித்து நாம் வெளியே பெறலாம். But most of the people are in that bottom place, tamagun, so they don't understand that there's a way you can get out. ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் அடித்தளத்தில் உள்ள அறையிலேயே வசிக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவது அறியாமல் இருக்கிறார்கள். And the only way they can get to that topmost story is if they change their qualities. ஆகவே இந்த மேல் தளத்தை அடைவதற்கு ஒரே வழி என்றால் அவர்கள் தங்களுடைய குணங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். But in most cases very difficult for the jiva to change his qualities. He's very attached to his qualities. ஆனால் பெரும்பாலான ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த குணங்களை மாற்றிக்கொள்வது என்பது அரிது. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த
குணங்களின் மீது அதிக பற்று வைத்திருக்கிறார்கள். So people in tamogun are very, very attached to their tamogun qualities. ஆகவே தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தமோகுண குணங்களுடன் அதிக பற்றை கொண்டிருக்கிறார்கள். They're very difficult for to give up all their bad habits. அவர்களுடைய தீய பழக்கங்களை விட்டு விடுவது என்பது அவர்களுக்கு கடினமான விஷயம். So in sattvagun people may have bad habits, but they can give them up quite easily. அதே சமயத்தில் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களிடமும் தீய குணங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களால் அவற்றை எளிதாக விட்டுவிட முடியும். Therefore there is a way to get out of the material world built into the material world itself, but not many people take advantage of that. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக இந்த லௌகிக உலகத்திலேயே ஒரு வழி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலமாக பந்தப்பட்ட ஜீவாத்மா விடுதலை பெற முடியும். ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த வழியை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. Of course, the varnashram system makes an arrangement by which the people in the lowest room, that is in tamogun, they gradually get purified and they end up in rajagun and then they get to sattvagun. ஆனால் அடித்தளத்தில் அறியாமையில் திளைத்திருக்கும் மக்கள் விடுதலை பெறுவதற்காக இந்த வர்ணாசிரம முறை என்பது ஒரு வழியை அமைத்து கொடுக்கிறது. அதை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அடித்தளத்திலிருந்து தமோகுணத்திலிருந்து ஒருவர் சத்துவகுணத்திற்கு வந்து அங்கிருந்து விடுதலை பெற முடியும். But at the same time we see that the amount of people who get up to sattvagun is few. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் கவனித்து பார்த்தால் சத்துவகுணத்தை அடையக்கூடிய மக்கள் அரிதே. So even if we have that system of purification, it's very slow and not all people take advantage of it. மேலும் இந்த தூய்மை அடையும் வழியானது மிகவும் மெதுவாக வேலை செய்கிறது. மேலும் பெரும்பாலான மக்கள் இதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. If everybody automatically progressed, then the same number of people would be in sattvagun as in tamogun, because gradually they'd progress upwards. அனைவரும் எளிதாக முன்னேற முடியும் என்றால் தமோகுண நிலையில் உள்ள மக்களை போன்ற அதே எண்ணிக்கையில் சத்துவகுணத்திலும் மக்கள் இருப்பார்கள். So it is quite difficult for people to get up to that status through that varnashram system. ஆகவே வர்ணாசிரம முறையை உபயோகித்து அந்த ஒரு தளத்தை, அதாவது சத்துவகுணம் எனும் தளத்தை அடைவது மக்களுக்கு மிகவும் கடினமான விஷயம். Nevertheless, there is a chance for the people in the material world to get out, and Maya Devi herself supplies that method. எப்படி இருப்பினும் இந்த லௌகிக உலகிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மக்களுக்கு ஒரு வழி உண்டு. இதை மாயாதேவியே தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக வழிவகுத்து கொடுக்கிறாள். And the process of jnana yoga also arises in sattvagun. மேலும் சத்துவகுணத்தில் ஞான யோகம் என்ற வழியும் உதிக்கின்றது. However, that process also is said to be difficult. மேலும் அந்த வழிமுறை கூட கடினமானதாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So yes, there is a way you can get out of Maya through Maya itself, but it's also a little difficult. உண்மையில் மாயை கொண்டே மாயையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வழி இருக்கிறது, ஆனால் அது கடினமான வழியாகும். So this shows how difficult it is to break this relationship of the jiva to the material bodies. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஜீவாத்மானது இந்த லௌகிக சரீரத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது எவ்வளவு கடினமான விஷயம் என்று. Taking that into account, we can say, well, the Lord is not so compassionate to the jivas if he makes it so difficult. இதை காணும் பொழுது நாம் ஜீவாத்மாக்கள் விடுபடுவதற்கு பகவான் எளிமையான வழியை ஏற்படுத்தவில்லை என்று குறை கூறலாம். But of course we can also say it's not the Lord's fault, it's the jiva's fault. அதே சமயத்தில் இது பகவானுடைய குற்றம் அல்ல, ஜீவாவனுடைய தவறே என்று நாம் சொல்லலாம். The jivas don't want to get out of the prison. ஜீவாத்மாக்கள் இந்த சிறையிலிருந்து விடுபட நினைப்பதில்லை. If they wanted to get out, then of course they could get up to the sattvagun and get out. அவர்கள் விடுபட விரும்பினால் சத்துவகுணம் என்ற நிலைக்கு உயர்ந்து அங்கிருந்து வெளியே வர முடியும். In any case, the Lord also has another method. எப்படி இருப்பினும் பகவான் மற்றொரு மார்க்கத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். So he is merciful. அவர் கருணை நிறைந்தவர். And besides the method of using Maya itself with Vidya to get out, then he has another process. மாயை என்ற வித்யாவை உபயோகித்து வெளியேறும் வழியை தவிர மற்றொரு வழிமுறையையும் அவர் கொடுத்திருக்கின்றார்.
So this is a method that surpasses the gunas. இந்த வழிமுறையானது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளது. The process of bhakti is not in sattva gun, it is transcendental. பக்தியின் வழிமுறையானது சத்துவகுணத்தில் இல்லை, அதை கடந்து ஆன்மீக வழியில் இருக்கின்றது. And it is not a difficult process like jnana yoga. மேலும் ஞான யோகத்தை போன்று இது ஒரு கடினமான வழிமுறை அல்ல. And it does not have to wait for people to come up to sattva gun before they manifest vidya. மேலும் மக்கள் வித்யாவை வெளிப்படுத்துவதற்காக சத்துவகுணம் வரை உயர வேண்டும் என்பதற்காக அது காத்திருப்பதில்லை. And for this reason Krishna recommends the process of bhakti yoga in Bhagavad Gita. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் பக்தி யோகத்தை பரிந்துரைக்கின்றார். And of course the Bhagavatam also is recommending the process of bhakti. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட இந்த பக்தி யோகத்தை பரிந்துரைக்கின்றது. So the only requirement here is that to start this process one has to recognize this Bhagavan, existence of the Supreme Lord as Bhagavan. ஆகவே இந்த வழிமுறையை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒருவர் பகவான் என்பவர் இருக்கிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Once we accept that, then the process becomes easy. இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த வழிமுறை மிக எளிதானதாக மாறிவிடுகிறது. So the whole Bhagavatam its purpose is to convince everybody of the existence of Bhagavan. ஆகவே பாகவதத்தினுடைய காரணமே பகவான் இருக்கிறார் என்பதை அனைவரும் ஏற்க வேண்டும் என்பதற்கே ஆகும். So when we accept the existence of Bhagavan, that means we have faith. When we have faith, then we begin the process of bhakti. When we get the process of bhakti, then we destroy this connection of the jiva with the gross and subtle bodies. ஆகவே பகவான் இருக்கிறார் என்ற உண்மையை ஏற்கும் பொழுது ஒருவருக்கு நம்பிக்கை என்பது ஏற்படுகிறது. நம்பிக்கை என்றது ஏற்பட்டவுடன் அவர்கள் இந்த பக்தி யோகம் என்னும் வழிமுறையை பின்பற்ற முடிகிறது. பின்பற்றி அதன் மூலமாக இந்த ஜட சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடிகிறது. Translation. It's mentioned that material existence occurs when the living entity falsely accepts the qualities of the gross and subtle bodies as being its own factual nature. We see in the material world, the child learns bad and good habits from the circumstances, association, school, or the parents. But the question here is, Jiva, where did it learn the bad habits? That means the material world should have had good and bad qualities. Jiva chose, as we say always, is marginal. There should be some impetus for it to learn the bad habits, to go against the Lord. To understand this. ஜீவாத்மாவானது தீய குணங்களை ஏற்பதற்கு எவ்வாறு முடிகிறது? அதற்கு ஏதாவது உந்துதல் இருக்கின்றதா? நாம் பார்க்கின்றோம், இதில் இந்த தீய குணங்கள் ஏற்படுவதற்கு சங்கமே காரணமாக அமைகிறது. பெரும்பாலாக அது பெற்றோர்களின் வழியிலிருந்து கிடைக்கும் சங்கமாகும். மேலும் முற்பிறவிகளிலிருந்து கூட அது தயார் செய்யப்படுகிறது. When the person grows up, of course they don't bother so much about parents, but they are influenced by environment, friends, associates, etc. மேலும் மனிதன் வளர வளர பெற்றோர்களை பற்றி கவலை கொள்வதில்லை. ஆனால் அவர்களது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, நண்பர்கள் என பலர்களது சங்கத்தினால் தாக்கம் ஏற்பட்டு தீய பழக்கங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள். So according to their sangha, who they associate with, they also develop good or bad habits. ஆகவே ஒருவரது சங்கத்திற்கு ஏற்ப, சேர்க்கைக்கு ஏற்ப ஒரு நற்குணங்களையும் தீய குணங்களையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். Of course, all along the jiva is there and he still has his choice. எப்படி இருப்பினும் ஜீவா தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது தேர்ந்தெடுக்குவதற்கு வாய்ப்பும் உண்டு. And according to how strong the jiva's attachment is to material enjoyment, then he will make different types of choices. ஆகவே இந்த லௌகீக இன்பங்களை காண்பதற்காக எந்த அளவுக்கு ஜீவாத்மா பற்றை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பொறுத்து அது தேர்வு செய்கிறது. Yes, Maharaj. Maharaj, you said Maya has the primary function of Maya, is it to get them to that particular door of all the living entities?
or is it to suppress every soul into the lower platform? What is its primary goal? மாயையினுடைய முதற்கண் கடமை ஜீவாத்மாக்களை சிறையிலிருந்து விடுபடும் வழிக்கு எடுத்து செல்வதா அல்லது அறியாமையில் மூழ்கடிப்பதா? Well, as I said, it offers both things, avidya and vidya. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மாயை வித்யா அவித்யா என்ற இரண்டையும் கொடுக்கிறது. So the Maya does not hate the living entities. மாயை ஜீவாத்மாக்களை வெறுப்பதில்லை. And whatever happens is because of their law of karma. எது நடக்கின்றோ அது அவர்களது கர்மவினையை பொறுத்து நடக்கின்றது. So according to the ignorance, they do sinful activities according to the sinful activities, and they get karma. ஆகவே ஒருவர் அறியாமையின் அடிப்படையில் தீய பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்கிறார்கள், அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கர்ம விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. So whatever misery the jiva experiences in the material world is not the responsibility of Maya, it's the responsibility of the jiva. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகத்தில் துன்பங்களை அனுபவிக்கும் ஜீவாத்மாவினுடையது அதுவே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதாகவும் மாயையினால அல்ல. The Atma being spiritual in nature and material being foreign to it, how come this Atma is attracted to the material aspects? ஆத்மா ஆன்மீகமானது அது இந்த ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆகவே இது எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது? The jiva in ignorance thinks it should be an independent enjoyer. அறியாமையில் திளைத்திருக்கும் ஆத்மாவானது தான் தனிப்பட்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. So the only way it can do that is to get material objects, identify with the material body and try to enjoy the material objects. இத்தகைய அனுபவத்தை அதை பெறக்கூடிய ஒரே வழி லௌகீக சரீரத்தை பெற்று லௌகீக பொருட்களை அனுபவிக்க முயற்சிப்பதனாலேயே. The sadhakas and the devotees are ideally supposed to have every relationship on the spiritual platform. How to become fixed for a sadhaka to be fixed on the spiritual platform at all times? சாதகர்கள் அனைவரும் ஒரு நல்ல வழியில் இருப்பதற்கு ஆன்மீக உறவுகளை மட்டுமே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் எப்பொழுதுமே ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருப்பதற்கு சாதகர்கள் எவ்வாறு பழக வேண்டும்? So it cannot be immediate because when one starts the process of bhakti, he still has a lot of material attachments. இது உடனடியாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. ஏனெனில் ஒருவர் பக்தி என்ற வழிமுறையை ஆரம்பிக்க வேண்டும். அந்த நிலையில் அவர்களுக்கு இந்த லௌகிக பற்று என்பது மிகுந்த அளவில் இருக்கின்றது. Through the process of bhakti, of course, those material tendencies decrease. பக்தி யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக இந்த லௌகிக இன்பங்களை காணும் குணம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. But they're only completely eradicated if we get to the topmost level. இது முழுமையாக அழிக்கப்படுவது என்பது உன்னதமான நிலையை அடையப்படும் மட்டுமே. So at least you should strive for a level where those material attractions do not disturb our bhakti. ஆகவே சாதகனானவன் தனது பக்திக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சலும் ஏற்படாத அளவிற்காவது பக்தியை பழக முயற்சிக்க வேண்டும். That is the stage of nishtha. இதுவே நிஷ்டா என்ற நிலையாகும். பக்த ஆன்லைன் क्वेश्चंस. பக்த சங்கம் எடுக்காமல் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியாதா? Without taking sangha of the devotees is not possible to stay in devotion. Well, generally that is recommended. There may be circumstances where there is no association. However, that's the quickest way of advancement. சாதாரணமாக பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த மாதிரி சங்கம் கிடைக்காத நிலைகள் ஏற்படலாம். ஆகவே பக்தர்கள் சங்கம் ஏற்றுக்கொள்வதனாலே பக்தி ஏற்படும் என்பது ஒரு பொதுவான கருத்தா. Maharaj request you to explain what comes after getting out of the material world. What is life after getting out of material conception? இந்த லௌகீக தத்துவத்திலிருந்து லௌகீக உலகிலிருந்து விடுபட்ட பிறகு என்ன கிடைக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? We get out of material conception, that's all, then that's what happens. We get liberation. நாம் இந்த லௌகிக கருத்திலிருந்து வெளிப்படுவது என்பது முக்தி பெறும் பொழுது கூட நிறைவேறுகிறது. We're out of the jail, but we don't do anything. சிறையிலிருந்து வெளிப்பட்டவுடன் நாம் எதுவும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். So the only way we go further is if we practice bhakti.
இந்த நிலையிலிருந்து முன்னேற வேண்டும் என்றால் ஒரே வழி பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்வது. So through the process of bhakti, not only we get into the prison, but we get into the spiritual world. மேலும் இந்த பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக சிறைச்சாலையிலிருந்து மட்டும் வெளிப்படுவதில்லை, நாம் பக்தி ஆன்மீக உலகத்திற்கும் செல்கின்றோம். Does the anartha nivritti not get cleared till bhava stage or prema stage? Is the bhakti steps are not sequential? Is it parallel? Kindly clarify. அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது பாவா அல்லது பிரேமை நிலையில் தவிர அளிக்கப்படுவதில்லையா? எவ்வாறு இது செயல்படுகிறது? So anartha nivritti is a continuous process from the very beginning up until bhava, and even in bhava there is considered to be some obstacles. ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து பாவா என்ற நிலையை அடையும் வரை அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. பாவை நிலையை அடைந்த பிறகு கூட அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது செயல்பட வாய்ப்பு உண்டு. And that distinguishes it from prema. அதுவே பிரேமையிலிருந்து பாவா நிலையை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறது. When faith comes, we say little bit of bhakti shakti manifest in the devotee, but still the devotee have anarthas as lust, anger, etc. Then how Bhakti Devi manifest on a place where bad elements exist? நம்பிக்கை என்று ஏற்படும் பொழுது அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது சிறிதளவு நிறைவேறுகிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் பலவிதமான தீய குணங்கள், கோபம், மதம், ஆச்சரியம் என்பவை எல்லாம் நம்மளுடன் நிறைந்திருக்கும் பொழுது பக்தி தேவி என்பவள் அங்கு எவ்வாறு இடம்பெறுகிறாள்? So we can say that the jiva has two tendencies. ஜீவாத்மாவுக்கு இரண்டு வகையான தன்மைகள் உண்டு. One is to serve Krishna, one is not to serve Krishna. ஒன்று கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது, மற்றொன்று அவருக்கு சேவை செய்யாமல் இருப்பது. So when we have faith, then we have a little tendency to serve Krishna, but still we have tendency not to serve Krishna. ஆகவே நம்மிடம் நம்பிக்கை என்று ஏற்படும் பொழுது பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டிய தன்மை சிறிதளவில் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அவருக்கு சேவை செய்யாமல் இருக்கும் தன்மை கூட நம்மளுடன் சேர்ந்தே இருக்கிறது. If Krishna were to demand 100% desire to serve Krishna and nothing else, then no one would ever achieve that stage. கிருஷ்ணர் அனைவரும் 100% சுய விருப்புகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்பாரேயானால் யாருமே பக்தி என்பதை செய்ய முடியாது. So he allows the jiva to start even though he has so many material attachments. ஆகவே தான் ஜீவாவுக்கு இந்த லௌகிக பற்றுகள் இருந்தாலும் பக்தி என்பதை ஆரம்பிப்பதற்கு கிருஷ்ணர் வழிவகுத்து கொடுக்கிறார். But as the bhakti grows, then those material tendencies decrease. ஆனால் பக்தி வளர வளர இந்த லௌகிக பற்றுகள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. Certainly those material tendencies are not favorable for bhakti. நிச்சயமாக இந்த லௌகிக தன்மைகள் பக்திக்கு சாதகமானவை அல்ல. And the process of bhakti will destroy them. மேலும் பக்தி என்ற வழிமுறை அவற்றை அழித்துவிடும். But it takes some time. ஆனால் அதற்கு சிறிது நேரமாகும். Can we understand that the material tendencies show that the devotee's advancement is limited? இந்த லௌகிக தன்மைகள் இருப்பது பக்தர்களுடைய முன்னேற்றம் அளவிற்கு உரியது, கட்டுப்பாட்டிற்குரியது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். Or we can say that the more material attachments that a devotee displays, the less advanced he is. நாம் கூறலாம், எந்த அளவுக்கு லௌகிக பற்றுகளை ஒரு பக்தர் வெளிப்படுத்துகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் பக்தியில் முன்னேறுவதில்லை, குறைவாக முன்னேறுகிறார்கள் என்பது. For sadhakas we say that we should always depend on Krishna and that his plan is always the best. But when we go through some material suffering, it also means that we are facing our karma. So as sadhakas, how do we see that material suffering or some challenges we face in our life? சாதகர்கள் என்ற முறையில் நமக்கு ஏற்படும் துன்பங்களும் நமக்கு ஏற்படும் சவால்களையும் நாம் எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும்? The devotee takes all of that as the mercy of the Lord. பக்தர்கள் இவை அனைத்தையுமே பகவானது கருணை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And he understands that suffering is not the creation of the Lord, it's created by himself. ஆகவே தங்களது துன்பங்கள் அனைத்தும் பகவானால் உருவாக்கப்படவில்லை, அவற்றிற்கு காரணம் தானே என்பதை அவர்கள் உணர்கிறார்கள். But in spite of the suffering,
that devotee continues his service to the Lord. அவர்களுக்கு துன்பங்கள் இருப்பினும் சிரமங்கள் இருப்பினும் பக்தர்கள் தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். And if he does so, then the Lord is merciful to him. அவர்கள் அவ்வாறு செய்தார்களே ஆனால் பகவான் அவர்களுக்கு கருணை காட்டுகின்றார். பக்தி தொண்டின் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருப்பவர் எந்த நிலையிலாவது முழுவதும் பௌதிக நிலைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறதா? பக்தி தொண்டி பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருப்பவர் எந்த நிலையிலாவது முழுவதும் பௌதிக நிலைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறதா? How can he come back to the, is there a possible for him to come down? One who is practicing bhakti, is it possible for him to come back to material plane? Generally, if he's a sincere devotee, even if he does fall in this position, still that bhakti will continue in a future life. அவர்கள் சத்தையுடன் செயல்பட்டார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு பல தடங்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதற்கான வழிவகுத்து கொடுக்கப்படும். கிரந்தரா ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பாகவதம் की स्वामी महाराज की जय. इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. हाय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. Krishna